হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি প্রিয়াঙ্কা। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ক্রিয়েটিভ কর্নার প্রিয়াঙ্কা। আজকে আমরা এই ভিডিওতে শিখব শেডিং কী করে। আমি এখানে কী পেন্সিল ইউজ করেছি সেটা ভিডিওটার মধ্যেই বলে দেব। আজকের ভিডিওটা একটু বড় হবে, ভিডিওটাকে স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো। আমি এখানে প্রথমে 7B পেন্সিল ইউজ করেছি। পার্ট 1-এ আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম কী করে আউটলাইনটা করব। তোমরা সেটা যদি দেখে না থাকো, উপরে আই বাটনে দেওয়া আছে, প্লিজ চেক আউট করে নিও। এই পেন্সিলটাকে নিয়েই প্রথমে আমাকে ভালো করে শেড করতে হবে। এরপর আমি একটি ব্রাশের সাহায্যে ব্লেন্ড করে নেব। এরপর আমি ডার্ক এরিয়াতে একটু ডার্ক দেখানোর জন্য 8B পেন্সিল ইউজ করেছি। এরপর আমি চোখের আউটলাইনটা একটু করে নেব। এবার আমি একটি চারকোল পেন্সিলের সাহায্যে রেফারেন্স দেখে চোখটা করে নেব।
এরপর আমি একটি ব্লেন্ডারের সাহায্যে চোখের মণিটা ব্লেন্ড করে নেব। চারকোল পেন্সিল দিয়ে আমি এটাকে সেট করে নিয়েছি এবং একটি টিস্যু পেপার দিয়ে আমি এটাকে ব্লেন্ড করে নেব। এরপর আমি চারকোল পেন্সিল দিয়ে আইব্রোটা এঁকে নেব। খুব ভালোভাবে রেফারেন্স দেখে আমাকে আইব্রোটা আঁকতে হবে।
এটা একটি চারকোল স্টিক, এটা দিয়ে আজকে আমি হেয়ারটা করে দেখাবো। তোমাদের যাদের কাছে চারকোল পাউডারটি নেই, তারা এই স্টিকটির সাহায্যে খুব ভালোভাবে হেয়ারটা করতে পারবে। এই স্টিক দিয়ে খুব সহজেই হেয়ারটা করা যায়। আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, তোমরা দেখতে থাকো। একটি ব্রাশের সাহায্যে আমি কানটা ব্লেন্ড করে নেব। এই চারকোল স্টিক দিয়েই আমি পুরো হেয়ারটা কমপ্লিট করে নেব। এরপর আমি আমার চারকোল পেন্সিল দিয়ে যেখানে ডার্ক এরিয়া আছে সেখানে একটু হাইলাইট করব।
এটি একটি হোয়াইট হাইলাইটার পেন। রেফারেন্স দেখে আমি হাইলাইট জায়গাগুলোকে এই পেনের সাহায্যে হাইলাইট করে নেব। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হবে নতুন এক ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য বাই। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।